ক্লাসে আমি তোমাদেরকে ফ্রেজেস নিয়ে ডিসকাস করেছিলাম। আই হোপ তোমাদের ওটার মধ্যে কোনো কনফিউশন নাই। আজকে আমি তোমাদের ক্লজেস নিয়ে পড়াবো। আই হোপ এইটাতেও তোমাদের কোনো কনফিউশন থাকবে না। সো চলো আমরা স্টার্ট করি। ওয়েল, ক্লজেস জিনিসটা কি? ক্লজেস ও বেসিক্যালি একটা গ্রুপ অফ ওয়ার্ডসই ফ্রেজেস এর মতন, বাট ওই দুটোর মধ্যে পার্থক্যটা কি তাহলে? পার্থক্য এটা যে এটা ইনক্লুডস আ সাবজেক্ট অ্যান্ড আ প্রেডিকেট। এটা একটা সাবজেক্টও থাকবে, একটা প্রেডিকেটও থাকবে। এখন প্রেডিকেটটা হচ্ছে একটা ভার্ব অর আ ভার্ব ফ্রেজ উইথ অবজেক্টস। সাবজেক্ট অফ দ্য ক্লজ ক্যান বি হিডেন অর নাল। তার মানে হচ্ছে ক্লজের মধ্যে তোমার সাবজেক্ট থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে, বাট ভার্ব কিন্তু অলওয়েজ থাকবে। ভার্ব অথবা ভার্ব ফ্রেজ অলওয়েজ এটা অ্যাপারেন্ট থাকবে। তো তোমরা ইজিলি আইডেন্টিফাই করতে পারবে যে ফ্রেজেস কি, ক্লজেস কি। Types of clauses. There are basically two types of clauses. কি? Independent clauses, dependent clauses. এখন ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজেস কি? ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজেস হচ্ছে যে ক্লজটা অন্য কোনো কিছুর উপর ডিপেন্ড করে না। দ্যাট কন্টেইনস এ সাবজেক্ট অ্যান্ড এ ভার্ব। অ্যান্ড এটা একটা সাবজেক্ট অ্যান্ড এ ভার্ব অবভিয়াসলি হোল্ড করবে বিকজ এটা যেহেতু একটা ক্লজ, বাট ইট ক্যান ফর্ম আ কমপ্লিট সেন্টেন্স অল অন ইটস ওন। মানে কি, তুমি যদি এটাকে আলাদা করে রাখো এটা অবভিয়াসলি একটা মিনিং এক্সপ্রেস করবে। ফ্রেজের মতন না যেটা কি তোমরা আলাদা করে রাখলে জাস্ট ইট উইল হ্যাভ নো সেন্স, এরকম না। তুমি যদি এটাকে আলাদা করে একটা লাইক ইউনিট বানাও, দেন ইউ উইল গেট আ মিনিংফুল সেন্স দেয়ার। ইট ইজ অলসো কল্ড মেইন ক্লজ। মেইন ক্লজও বলে এটাকে, আমরা সবাই জানি এটা। এক্সাম্পলস: দ্য ক্যাট মিউট, his car broke down at the station, the girl laughed loudly. এখানে প্রত্যেকটা কিন্তু একটা সেন্টেন্স, ওকে, বাট এটার পরে এটা কিন্তু আমি ক্লজ তখনই বলতে পারবো যখন আই উইল অ্যাড সামথিং উইথ দ্যাট। এখন রাইট নাও এগুলো কিন্তু তিনটাই একটা কমপ্লিট সেন্টেন্স হচ্ছে, বাট এইগুলো যদি আমি অন্য একটা সেন্টেন্সে দেই দেন এটা কিন্তু একটা ক্লজ হয়ে যাবে। অ্যান্ড ইফ ইউ কিপ দিস সেপারেটলি, সি প্রত্যেকটা কিন্তু একটা মিনিং দিচ্ছে তোমাকে, রাইট? সো এই জন্য এগুলো মেইন ক্লজেস এর এক্সাম্পলস। নেক্সট ওয়ান ইজ ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ। ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ কি? ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ এমন একটা ক্লজ যেটা একা থাকতে পারে না, এটা অলওয়েজ মেইন ক্লজকে নিয়ে সাথে চলতে হয়। মেইন ক্লজকে ওর লাগবে যাতে কি ও মিনিং এক্সপ্রেস করতে পারে। যেমন and it also contains a subject and a verb. It has to be linked to the main clause using a subordinating clause. আর এটাকে obviously আমরা subordinating clause ও বলি, subordinate clause এটাকে বলা হয়। এক্সাম্পল: সিটিং হ্যাপিলি দ্য চিকেন লেড এগস। এখন এই জিনিসটা দেখো, সিটিং হ্যাপিলি দ্য চিকেন লেড এগস, ইউ গেট আ সেন্স দেয়ার। আমি যদি এটা আলাদা করে দিই, চিকেন লেড এগস, বাট সিটিং হ্যাপিলি ইফ ইউ কিপ ইট অ্যাসাইড, তাহলে কি এটা কোনো সেন্স মেক করতেছে? কিন্তু না। এখন আমরা বলতে পারো যে আমরা ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ আর ফ্রেজেস এর মধ্যে কিভাবে ডিফারেন্সটা বুঝবো। সি, এখানে একটা ভার্ব আছে, আমরা ফার্স্টেই বলেছিলাম যে ভার্ব কিন্তু অ্যাপারেন্ট থাকবে। এখানে কিন্তু কোনো দেওয়া নাই, সাবজেক্ট দেওয়া নাই, বাট ভার্বটা কিন্তু দেখা যাচ্ছে। সো ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড যে এটা একটা ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ। লুকিং ওভার দ্য হিলস, শি সাইড ওয়েস্টফুলি। It does make a sense, right? But looking over the hills, it does not make a sense. But এখানে কিন্তু ভার্ব আছে, এটাকে কিন্তু তোমরা বলতে পারবে না যে এটা একটা ফ্রেজ, এটা কিন্তু ক্লজ, বাট ইটস আ ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ because it is dependent on this very main clause. Next one, dependent clauses. Dependent clauses are further categorized to the following clauses, যেরকম coordinate clause, noun clause, adjective clause, adverb clause. কোঅর্ডিনেট ক্লজটা কি? কোঅর্ডিনেট ক্লজটা বেসিক্যালি এমন একটা ক্লজ যেখানে তুমি দুইটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজেসকে একসাথে জোড়া লাগাবা উইথ আ কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন। চলো আমরা দেখি কিরকম। এক্সাম্পল: হি ওয়ান্টেড টু গো টু দ্য বিচ বাট ইট স্টার্টেড রেনিং। সি, এখানে কিন্তু একটা কনজাংশন দেওয়া। দুইটা ক্লজেসকে আলাদা করো, হি ওয়ান্টেড টু গো টু দ্য বিচ, ইট স্টার্টেড রেনিং। দুইটা মিনিংফুল সেন্টেন্স কিন্তু হয়ে যেতেছে আমরা যদি সেপারেট করে দিই। But what is there in the between? But. A but-টা basically coordinating conjunction যেটা দুইটা main clause-কে separate করে দিছে। Next, you can feed the dog or you can wash the dishes. Here is the or thing. Or-টা দুইটা main clause-কে জোড়া লাগাই দিছে। They have homework to do, yet they keep putting it off. They have homework to do. They keep
putting it off দুইটার কানেকশন কে yet সো দুইটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজেস কে আমরা কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশনস দিয়ে যখন জোড়া লাগাই ওটাকেই আমরা বেসিক্যালি কোঅর্ডিনেটিং ক্লজ নেক্সট ওয়ান নাউন ক্লজ নাউন ক্লজটা কি নাউন ক্লজ আমি বলছিলাম না ফ্রেজের সময় যে নাউন ফ্রেজটা কি ছিল নাউন ফ্রেজটা বেসিক্যালি ওই ফ্রেজটাই ছিল যেটা নাউনকে মডিফাই করে নাউন ক্লজেরও সেম কাজ ও নাউনকেই মডিফাই করবে ইট উইল হ্যাভ আ সাবজেক্ট অ্যান্ড আ ভার্ব এখন একটা জিনিস হচ্ছে নাউন ক্লজ কিন্তু একটা ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ ইটস নট আ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ সি ইট ক্যান নট এক্সপ্রেস আ কমপ্লিট থট যদি এটাকে আলাদা করে দিই ইট উইল নট এক্সপ্রেস আ কমপ্লিট থট যেরকম what she said was surprising what she said if you keep it aside then you do not get a clear idea যে এখানে কি হইতেছে right you do have a desire to know so এখানে মিনিং করতেছে না কিন্তু it depends on what you decide the next example is the idea that we should all go see এই প্রত্যেকটা জিনিস কিন্তু নাউনটাকে মডিফাই করতেছে এন্ড আমরা যদি এটাকে আলাদা করে রাখি ইউ উইল নট গেট আ কমপ্লিট থট যে বেসিক্যালি ওরা কি বুঝাইতে চাইতেছে সো দিস ইজ হোয়াট নাউন ক্লজেস অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ কি ইট বিগিনস উইথ আ রিলেটিভ নাউন রিলেটিভ নাউন দিয়ে শুরু হবে whom whose which or that so basically তোমরা আইডেন্টিফায়ার পেয়ে গেছো যে কি দিয়ে তোমরা বেসিক্যালি এটাকে আইডেন্টিফাই করতে পারবা whom whose which or that then there is relative adverb when where or why so basically এটা একটা অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে কাজ করে describing a noun or a pronoun এটাকে রিলেটিভ ক্লজও বলা হয় অ্যাডজেক্টিভ ক্লজকে বেসিক্যালি আমরা রিলেটিভ ক্লজও বলে থাকি যেরকম the book which has the dragon on the cover is my favorite which has the dragon see it is describing the book adjective কি করে noun কে describe করে না so it is actually describing the book the stray cat that I pet sometimes is friendly that I pet sometimes it is actually describing the stray cat কোন stray cat যেটাকে আমি pet করি sometimes those people whose names are on the list will go to the camp whose names are on the list এই যে এই পর্যন্ত এটা কি those people যাদের নাম লিস্টে আছে একটা people একটা ক্যারেক্টারিস্টিক বোঝাচ্ছে রাইট so these are the adjective clauses now let's go to the adverb clause adverb clauses কি adverb clauses হচ্ছে that offers a description and modifies the sentence similar to an adverb does an adverb clause answers the questions how when where and why something happened basically adverb clause definition to mone rakha is quite tough so just remember je ei jinishgulo answer they will give you the very clause will give you the answers of this question kiki how when where and why something happened jerokom after the movie ended we went out for dinner when did we go out after the movie ended adverb of time basically বুঝাইতেছে when I'll meet you at the corner of Main Street at the corner of Main Street where will I meet you at the corner of the Main Street I'm tired because I did not sleep well why am I tired so I hope you understood the adverb clause কি prepositional phrases with the same meaning as adverb clauses prepositional phrases আছে কিছু যেরকম because of due to এখন এটার সাথে adverb clauses এরও মিনিং সেম বাট they depend on the usage তুমি কিভাবে ইউজ করতেছো এটাকে যেরকম because of তুমি যখন because of ইউজ করবা then you have to remember that you have to give a phrase after it you cannot use a clause ক্লজ কখন ইউজ করতে পারবা যখন বিকজ অর সিন্স থাকবে বিকজ অফ বেসিক্যালি বিকজ অর সিন্স এর সেম মিনিংটাকে লাইক ডিসক্রাইব করে বাট ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড যে বিকজ অফ এর পরে ইউ হ্যাভ টু গিভ আ phrase but not a clause okay যেরকম I have chosen that university because of its fine reputation see its fine reputation it's a phrase
ইটস ফাইন রেপুটেশন আলাদা করে রাখলে ইটস জাস্ট এ গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস, এখানে কিন্তু ভার্বও নাই, সাবজেক্টও নাই। সো বিকজ অফ এর পর ইউ গেট দ্যাট ইটস আ ফ্রেজ। নেক্সট ওয়ান, ডিউ টু, বিকজ or since. The accident was due to mechanical failure. Due to, right? Due to mechanical failure. Mechanical failure টা কি? এটা কিন্তু একটা phrase, it's not a clause. So just remember one thing, because of, due to, এই জিনিসগুলোর পর after these you have to use phrases. সবগুলো মনে রাখা লাগবে না, জাস্ট এতটুকু মনে রাখো, বিকজ ইউ ডু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য মিনিং, যে এগুলো কি মিনিং এক্সপ্রেস করতেছে। ক্লজ মার্কারে বিকজ অর সিন্স, ডিউ টু এক্সপ্রেস করে, বিকজ অর সিন্স দিয়ে আমরা বিকজ অফটাও বুঝি, বাট ইউ ক্যান নট রিমেম্বার বোথ দ্য থিংস। তো তুমি কি রিমেম্বার করবা? শুধু ফ্রেজ মার্কার্স গুলো, বিকজ অফ, ডিউ টু, দেন দেয়ার ইজ অন অ্যাকাউন্ট অফ, ইন স্পাইট অফ, ডিসপাইট, ডিউরিং। এগুলা ক্লজ মার্কারের সাথে কিভাবে সেম? on account of basically meaning যেটা এক্সপ্রেস করে সেটা হচ্ছে because or since. Visibility is poor today on account of air pollution. This is giving you a reason, right? Because or since. In spite of, although or even though, he enjoys motorcycle riding in spite of the danger. Despite, although or even though, despite its losses, then her father lived in England during the war. প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের পরে you can see there is a phrase. সো জাস্ট রিমেম্বার দ্য ফ্রেজ ক্লজেস। এই জিনিসগুলো তোমাদের একটু মনে রাখতে হবে, বিকজ এগুলোর অন্য আর কোনো ওয়ে নাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড, বাট তোমরা বুঝো যে ক্লজ আর ফ্রেজ কোনটা কি মিনিং এক্সপ্রেস করতেছে। সো আফটার দিস ওয়ার্ডস ইউ জাস্ট ইউজ দ্য ফ্রেজেস থিং, ক্লজ ইউজ করলে এটা একটা ভুল হয়। সো দ্যাটস ইট। আই হোপ ইউ উইল লার্ন, আই হোপ এই ক্লাসের পরে তোমাদের আর কোনো কনফিউশন থাকবে না on clauses and phrases, and you can do good in the examination. Thank you everybody.